హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేజోగ్రఫీ సెక్షన్ 6 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. ప్రీవియస్ లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మనం ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించగలరు. సో ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. As a rule, at a loss, in a few days, in a great measure, in such a manner as, for a moment, to a great extent, about the matter, all over the world, all the circumstances, at the present day, at the present time, by the way, for the first time, I will consider the matter in the first instance, in the first place, in the second place, in the third place, in the last space, in the next place, into the matter, notwithstanding the fact, on the contrary, on the one hand, on the subject, in the circumstances, what is the matter, as a matter of course, as a matter of fact, expression of opinion, in consequence of, in respect of, on the part of, out of place, short space of time. Do you mean to say, expect to receive, face to face, from first to last, having regard to, in reference to, in reference to which, in relation to, in reply to, in respect to, it appears to me, it appears to have been, it seems to me, ought to have been, ought to have known, regret to say, regret to state, we shall be glad to hear, we shall be glad to know, with reference to which, with regard to, with relation to, with respect to, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేజోగ్రఫీ సెక్షన్ 6 అనేది డిక్టేషన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. సో మీరు ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేజెస్ కానీ, గ్రామ్ లాక్స్ కానీ, కాంట్రాక్షన్స్ కానీ, స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్ కానీ ప్రతి 1 మంత్కి ఒకసారి కనుక ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు వీటి మీద మంచి గ్రిప్ అనేది వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. డిక్టేషన్లో మీకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ కామెంట్ కూడా తెలియచేయండి. థ్యాంక్ యూ.